Hello everyone, welcome back to my channel for another video about learning English. سڵاتە لێ بێ هەوڕێیان بەخێر بێنەوە بۆ چەنەڵەکەم بۆ وانەیەکی نوێی زمانی ئینگلیزی. For today I'm going to teach you 3 phrasal verb. بۆ ئەمڕۆ 3 phrasal verb تان فێر دەکەم, which is very helpful. زۆر یارمەتیدەرە و زۆر گرینگە, which is very important as well. ئەویش لەگەڵ فرمانی helpایە, which is with the verb help. So if you want to learn these 3 phrasal verbs, أقدر تسوي فيري phrasal verbs أمرو, you can watch this video at the end. أتواني سيرين فيديو بكيتاكو كوتاي and وهروها أقدر أتويت فيديو لم شو ببين يتواني subscribe channel كم كي بوانا كان يدهدو. So if you want to learn more and get more lessons about English, you can subscribe my channel. So let's go discuss our 3 phrasal verbs for today. The first one is help out somebody or help somebody out. A man watachia, it means when you help someone, especially by giving them money or by doing work for them. Okay, wata to yarmati kesek bait, itir oishe betaybati paradan bit yakhud kirdini ishek bit. Bon muna, they promised that they would help out. واتە ئەوان بەڵێنێندا کەوا یارمەتی بدەن ئیتر لە ڕووگەی پارەوە بێت یاخودکردنی ئیشێک بێت. و بیرشتان نەچێ ئەم phrasal verb لەو جۆرەیە کە separate, یعنی ئەتوانی جیاگیتەوە بۆ نەتوانی بڵێ help out me or help me out. So ئەمەیان ئەتوانی جیاکاری بکەی لە نێوان prepositionەکە و main verbەکە کە helpە و ئەشتانی لە دوای یەکتر بنووسی بۆ نمونە بڵێ help out me or help me out. Okay, so با بچین بۆ دووەم phrasal verb. Let's go to the second one. Help somebody off with something. Okay, what that means, it means when you help someone remove a piece of aquatic clothing. Okay, واتا یارمەتی کەسێک بیت لە داکەندنی شتێک, ئیتر جلبێت, ئیتر شتێکە لە پێ بکرێت. Okay, for example, can you help me off with this coat please? بێزەحمەت ئەتوانیت کەوا یارمەتیم بێ ئەم قاپوتێ داکەنم لەبەرم. So that means it says, can you please help me to take off this coat? Okay, that was the meaning. So help somebody off with something awaya kawa to yarmati kesekede ka shtek dakandet labari. The third one, phrasal verb is sayam awaya help somebody on with something kawa yarmati kesek bait لبرکردن, یعنی شتێک لەبەرکات بەتایبەتی جێک. So it means when you help someone to put something on, especially piece of clothes. Okay, ئەمان باوەتەی ئەوە دێ کە شتێک لەبەرکەیت. So ئەتوانی هەر نمونەکی پێش ئەوە بەکاربێنیتەوە بڵێیت can you help me on with this coat please? Okay, واتە بێزەحمەت ئەتوانیت تکایە توانیت یارمەتیم بیکەوە ئەم قاپوتەیە لەبەرکەم. Okay, so لێرەیە مەبەستمان چییە؟ لێرە help somebody on with something, we means that we help someone to put on, okay, a piece of clothes. So that was the 3 phrasal verbs with the verb help for today. ئەمەش ئەو 3 phrasal verb بوو لەگەڵ helpە کەوا باسمان کردانەدانا. The first one we said you helping someone with money or with work, and the other one was you take off a piece of clothes. The other one was the opposite, when you try to put it on. So you can use these phrasal verbs in daily conversation, or you can practice this in the comment from my video. So that was all about it for today. So see you next time. Have a good time for you guys. Bye bye.